মোবাইল ডাটাটা অন করে তেমন ওখানে লেখা আছে দেখুন রোটেট অফ বা রোটেট, ওটা ক্লিক করুন। এখানে দেখো অনেক ফোনে পোর্ট্রেটও লেখা থাকে, দেখুন একবার। স্মার্ট স্মার্ট শেয়ার, এই স্মার্ট ভিউ। পোর্ট্রেট লেখা আছে দেখুন, একটা তালার সাইন দিয়ে। হ্যাঁ, অটো রোটেট লেখা থাকতেও পারে। স্যার আপনার ডিভাইসটা কোন কোম্পানির? হ্যালো স্যার। স্যামসাং, স্যামসাং। হ্যাঁ স্যার, তাহলে পোর্ট্রেট লেখা আছে দেখুন একটা হ্যাঁ তালার তাহলে সাইন পোর্ট্রেট দিয়ে, লেখা থাকবে। ব্লুটুথের পাশে। ব্লুটুথের পাশে একটা তালার সাইন দিয়ে পোর্ট্রেট লেখা আছে। কোথায় পোর্ট্রেট? তুমি এসো না একবার করে দাও না, উফ। এসো না একবার। কোথায় পোর্ট্রেট? ক্যামেরাটা কোথায়? ক্যামেরা অন করেছো কোথায়? কি ক্যামেরা? এই তো পোর্ট্রেট। বাপরে বাপ। হয়েছে? না স্যার, হয়নি। হ্যাঁ স্যার হয়েছে হয়েছে হয়েছে। এবার দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, হয়েছে। এবার ঠিক আছে। সরি, সরি টু ডিস্টার্ব ইউ। ওকে, আমি শুরু করছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার। হ্যালো স্যার, আপনার কথা শোনা যাচ্ছে। স্যার স্যার শুনতে পাচ্ছি না কিছু। শোনা যাচ্ছে এবার? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। আমি শুরু করছি, আমি শুরু করছি। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তাহলে it's written by Nayantara Sehgal. I mean, Nayantara Sehgal is one of the most prominent writers of India writing in English. He was one of the members of Nehru Gandhi family. এবং this is taken from Prison and Chocolate. তোমাদের বইতে দেখো লেখা আছে, this is taken from a book called Prison and Chocolate, যেটা পাবলিশড হয়েছিল in the year 1954. In the year 1954 এ পাবলিশ হয়েছিল Prison and the Chocolate. প্রথমে একটা কথা বলে নি, The Passing Away of Bapu is a memoir. What do you mean by a memoir? Memoir is a biography with a personal knowledge. তাহলে memoir is a biography with personal knowledge. এখানে Nayantara Sehgal is writing this from his personal knowledge, from his personal perspective. আমি শুরু করছি। I was having tea at home on the evening of 30th January 1948. India got freedom in 1947, 15th August. And this is the incident of 30th January 1948. What was this? When I was called to Birla House by an urgent phone call.
Gandhiji had been shot on his way to a prayer meeting. I was numb with shock as I got into the car. What do you mean by numb? Numb কথার অর্থ কি? Numb কথার অর্থ হলো অসাড় হয়ে যাওয়া। তাহলে he got a telephone call. Who got a telephone call? Nayantara Sehgal got a telephone call. Hello? Nayantara Sehgal got a telephone call informing that Gandhiji had been shot on his way to a prayer meeting. Clear? At the Birla house, Gandhiji's relatives and followers had gathered round his body. There was silence in the room as Gandhiji breathed his last. Tale Gandhiji was shot while he was going to the prayer hall and he breathed his last in the Birla house where he stayed. Words of Bapuji's death had spread through Delhi like a flame fanned by the wind. Flame fanned by wind. এই জায়গাটা দাগ দাও। What do you mean by flame fanned by wind? Flame fanned by wind হচ্ছে একটা metaphor. This is a metaphor. তাহলে এবং এখানে flame fanned FF এটাকে আমরা alliteration-এ বলতে পারি, যেটাকে বাংলায় বলি অনুপ্রাস। তাহলে this is an example of both metaphor and also alliteration বা alliteration. What do you mean by flame fanned by wind? আমরা যখন আগুনে কোনো হাওয়া দিই তখন আগুনটা কি হয়? আগুনটা আরো বেশি করে জ্বলতে শুরু করে। This news also spread like fire. What news? The news of the death of Mahatma Gandhi. আমাদের মহাত্মা গান্ধীকে আমরা আরেকটা কথা বলি, father of the nation. So the father of the nation has died within 7 to 8 months of freedom of our getting independence. Some groups of men and women collected around Birla House. Out of every window one can see a brown blur faces. Every window was full with people. What kind of people? Brown blur faces. Why is it called brown? Brown কেন? The people of India are mostly brown colored. The skin color is brown. They are not white, they are not black. And blur. Why is it blur? It is blurred because they have become nishprobo. Blur means nishprobo. So brown blur faces means badami mukher abchaya. All those faces could be seen on the windows outside of the Birla house. In Birla house, who was there? Gandhiji's dead body could be found inside the Birla house. And outside were people who had come after receiving the news that Gandhiji was shot by some miscreant. Okay, date ta kobe? It's 30th January 1948. Clear এই অবধি? They did not make a okay, thank you. They did not make a sound. These people who had gathered did not make a single sound. They were silent. Why were they silent? They were shocked. Why were they shocked? At the news of the death of Gandhi, they were shocked. They became mum. They could not utter a single word. Why couldn't they utter a single word? They couldn't utter a single word because this incident had left them mum, had left them muted. কি একজন আমাকে কোয়েশ্চেন করছে, who shot Gandhiji? History বলে গান্ধীজি was killed by Nathuram Godse. ঠিক আছে, কিন্তু এখানে সেটার কোনো মেনশন নেই, ফলে তোমাদের সেটা কোথাও মেনশন করতে হবে না। ঠিক আছে, আমি জাস্ট একজন জিজ্ঞেস করলো বলে বলে দিলাম। ওকে, there was an unnatural silence. Unnatural silence, এই জায়গাটাও আন্ডারলাইন করো, unnatural silence. Brown blur of faces, brown blur of faces ও আন্ডারলাইন হবে, আর তারপরে আন্ডারলাইন হবে there was an unnatural silence. What do you mean by unnatural silence? Unnatural silence মানে হলো অপ্রাকৃতিক নিস্তব্ধতা। অপ্রাকৃতিক নিস্তব্ধতা মানে কোনো কিছু শান্ত হলে একটা নর্মাল নিস্তব্ধতা হয়, বাট হিয়ার
it's quite abnormal. It's not normal because it's out of a shock. It's a great shock. What is the shock? The shock is that of the shock of the news that Gandhiji has been killed. It was as if time stood still for those few minutes. Time has come to a standstill. Time had stopped. The people were too stunned to speak in the beginning. People couldn't speak. People had become muted. People had gone muted. They have become নিথর। বাংলায় একটা কথা আছে নিথর। এই দুঃখের সময় এই ঘটনা শুনে তারা সকলে নিথর হয়ে পড়েছিল। কারা নিথর হয়ে পড়েছিল? সারা ভারতবর্ষের লোক নিথর হয়ে পড়েছিল। এবং এইখানে যাদের কথা বলা হচ্ছে তারা হলো বিড়লা হাউসে যারা এই ঘটনার কথা শুনে এসেছিল তারা নিথর হয়ে পড়েছিল। Later they clamored. হ্যাঁ, স্টান্ড মানে নিথর। নিথর হচ্ছে বাংলা কথা। নিথর মানে হচ্ছে একদম চুপ করে যাওয়া, একদম মিউটেড হয়ে যাওয়া, ঠিক আছে, মুভ করতে না পারা, ঠিক আছে, ক্লিয়ার? Later they clamored. They clamored means they shouted, they demanded loudly, shouting and crying. তাহলে প্রথমে তারা নিথর হয়ে গেছিল, প্রথমে তারা চুপ করে গেছিল, প্রথমে তারা সাইলেন্ট হয়ে গেছিল, কিন্তু তারপরে তারা চিৎকার করে উঠলো। They jostled one another in stampede to break into the house. They jostled with one another. They fought with one another. Why did they fight with one another? They fought with one another in order to go and touch the feet of Gandhiji and see Gandhiji for the last time. Stampede কথার মানে হলো পদপিষ্ট হওয়া। Stampede কথার মানে হলো পদপিষ্ট হওয়া। So they jostled among themselves. They jostled within themselves. Why did they jostle among themselves? They jostled among themselves in order to get the final glance at Gandhiji, who was dead. When one is faced with the shock of life, loved one's death, one whimpers. When one is faced with the shock of a loved one's death, when one gets the news that one's loved ones had died, one whimpers. What is whimper? Whimper is a kind of cry where we cry, ফুঁপিয়ে কাঁদা যেটাকে বলে, making low noises, ঠিক আছে, ফুঁপিয়ে কাঁদা। What will become of me now that he has left me? সবারই সেটা হয়। কোনো কাছের মানুষ যদি মারা যায় আমাদের মনে হয় যে এই লোকটি মারা গেল, এবার আমি কি করে বাঁচবো, একে ছাড়া আমি কি করে বাঁচবো। আর আমরা জানি যে who was Gandhiji? Gandhiji was father of the nation. আমাদের সকলের নেশনের পিতা ছিলেন তিনি, বাবার মতো ছিলেন তিনি, পিতৃ সম ছিলেন তিনি। He was father like. So his death left the people in a shock and they began to feel. What did they begin to feel? They began to feel that the father has died, almost a feeling like that. This was surely the question uppermost in the minds of the mourning people. Those people who were crying, who were feeling let down, had that question in mind. Key question mind e chilo, question ta underline koro, what will become of me now that he has left me? Gandhiji চলে গেছেন, স্বাধীনতার কিছুদিন পরেই গান্ধীজি চলে গেলেন। এবার দেশটার কি হবে, এবার দেশটার কি হবে, এই প্রশ্নটা মাথায় ঘুরছিল কাদের? এই মর্নিং পিপলের, যারা জড়ো হয়েছিল বিড়লা হাউসে to have the last glance at Gandhiji. They looked like lost children. এই যে বললাম, they looked like children who have lost their closest person. They have lost their father. The nation has lost its father. They looked like lost children. It was the question in many of our hearts as we sat, still shocked and unbelieving. We listened to this was the question in many people's mind. What was the question? The same question. What will become of me? আমাদের কি হবে এবার যখন এত কাছের একজন মানুষ চলে গেল? We listened to the broadcast telling the people of India that their Bapu was no more. এবং আমরা রেডিওতে শুনতে পেলাম, রেডিওতেও অ্যানাউন্স হয়ে গেল যে তাদের বাপু আর নেই।
তাদের বাপু, তাদের পিতা, দেশের পিতা আর নেই। He has been shot and killed while he was going the prayer hall. Clear? এবার আমি কোয়েশ্চেন গুলো ডিসকাস করে দিই। শোনা যাচ্ছে তো ক্লিয়ারলি? হ্যাঁ স্যার। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। আমি এবার কোয়েশ্চেন গুলো হ্যাঁ, ডিসকাস স্যার। করে দিচ্ছি। এইখানে কোনো ডাউটস আছে? আর কারো ডাউটস আছে? কোনো জায়গায় কারো ডাউটস আছে? না স্যার। ডাউটস নেই? আচ্ছা। তাহলে আমি কোয়েশ্চেন গুলো ডিসকাস করে দিচ্ছি। গান্ধীজি had been shot on his way to the Birla House, ওয়ানেরটা, ঠিক আছে? The author came to know of Gandhiji's death by a telephone call. হ্যাঁ, প্রেয়ার মিটিং হবে। বুঝলাম না। স্যার ওয়ানের এমসিকিউ অ্যান্সার তো প্রেয়ার মিটিং হবে না? Gandhiji had been shot on, oh sorry, a prayer meeting. Sorry. আমি ওটা ইয়ে হয়ে গেছে। হ্যাঁ, Gandhiji had been shot on his way to a prayer meeting. আমি গান্ধী ইয়েটা ভেবেছি, উনি যাচ্ছিলেন নয়নতারা সেহগালের। Sorry. The author came to know of Gandhiji's death by a telephone call. Okay? তারপর when one is faced with a shock of a loved one's death, one whimpers. Okay? এবার ডেট অন উইচ গান্ধীজি ওয়াজ শট, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। 30th Jan 1948, ঠিক আছে? 30th January 1948, a place where Gandhiji breathed his last, Birla House, ঠিক আছে? Information given by the broadcast that Bapu was no more. Clear? এবার যে জিনিসটা তোমাদের প্রত্যেকবার থাকে, ট্রু ফলস উইথ সাপোর্টিং সেন্টেন্স। ট্রু ফলস উইথ সাপোর্টিং সেন্টেন্স, ট্রু ফলসটা যদি ঠিক না করো তাহলে সাপোর্টিং সেন্টেন্স ঠিক করলেও তোমরা নম্বর পাবে না। ফলে ট্রু ফলসটা আগে ঠিক করতে হবে। The author received an urgent call in the morning, এটা ফলস, because he received the urgent call in the evening. তারপরে কি আছে? In the evening, people attempted to break into Birla House. True না false? True. এটা ট্রু হবে, কারণ এখানে লাইনটা লিখতে হবে, সাপোর্টিং সেন্টেন্স হবে, they jostled one another in a stampede to break into the house. হলো। এবার থার্ড একটা, the news of Gandhi's death did not shock the people. এটা false, it shocked the people. তাহলে এটা পুরোটা ক্লিয়ার হয়ে গেল। এবার আমি চলে গেলাম ইউনিট 2 তে। Gandhiji's funeral, what do you mean by funeral? Funeral মানে হচ্ছে শেষকৃত্য বা অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া। তাহলে Gandhiji's funeral was to take place the day after his death. After his death, the day which he died was on 30th January 1948. But his অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া বা funeral was to take place on the day after that. Hours in advance, people lined the route the funeral procession was to follow. Padmasi, Mrs. Naidu's daughter, spoke for us all when she said simply, "We will walk." We will walk. এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। Padmasi বললো যে we will walk for all the young people who were there. For all the young people who were there, Padmasi বললো যে we will walk. It is the last time we shall be walking with Bapu. They had walked with Bapu earlier, and for the last time, they will now go with Bapu. Bapu is in his last journey after death, and these people will join them walking. It was an agonizing walk. What do you mean by agonizing walk? Jontronodayak. Agonizing mane hocche jontronodayak. It is not happy, but a sorrowful endeavor. This walk was a sorrowful endeavor for all these people who will walk. This is an agonizing walk. Thousands, এখানে আরেকটা জিনিস, this walk is very important. কেন important এটা পরে বুঝবে। Thousands silently watched the procession. Bapu lay on an open truck covered with flowers. Bapu's body was on the truck and it was covered with flowers. Thousands of people wept. All the people around wept. They cried. Wept means cried. Trying to touch Bapu's feet. They tried to touch Bapu's feet and take his blessings for the last time. It was impossible to move in the thick crowd. There was a thick crowd around. Many people gathered there, and this made
people impossible to move. Movement was not possible. As I moved forward slowly, I understood I was not merely in the midst of grieving people. This was even more than the funeral procession of India's beloved leader. India's beloved leader, India's greatest freedom fighter, has died. And this was more than a funeral meeting. Funeral meeting বা funeral procession এর চেয়ে এটা অনেক বেশি. This had an emotional quotient. এটা এখানে একটা ইমোশনাল ব্যাপার ছিল. People connected with Gandhiji. The nation connected with Gandhiji. There was an emotional quotient attached to it. সেই জন্য বলা হচ্ছে it was more than a, this was even more than a funeral procession. এই কোয়েশ্চেনটা যদি আসে, why did the author say this was more than a funeral procession? কি উত্তর হবে? Because there was an emotional quotient attached to it. It was the greatest loss that the country could ever imagine of. The death of the father of the nation was a great shock for the nation. Therefore, his funeral procession was more than something normal or natural. I was among people from whom walking with Gandhi had a special meaning. We had walked with Bapu over the rough and smooth of India's recent history. We could not now accept the fact that the man who had led us over many difficult paths was never going to walk with us again. Nayantara Sehgal says she had walked with Gandhi many times earlier, in good times, in bad times. But the realization that this was her last walk with Gandhiji, she was never going to walk with her again, left a great impression on her. Bapu's slight figure had walked staff in hand over a large part of India. Bapu himself had walked with a staff, লাঠি. তা লাঠি হাতে, আমরা এই ছবিটাই দেখি গান্ধীজি লাঠি হাতে তিনি হেঁটে চলেছেন। তাহলে এই ছবিটা আমরা দেখি গান্ধীজি এই রকম হেঁটেছেন অনেকের সাথে, এবং টু ওয়াক ইজ টু মেক স্লো প্রোগ্রেস, এবং তার কাছে এই হাঁটার একটা আলাদা গুরুত্ব ছিল। এতক্ষণ উনি ডেসক্রিপশন দিচ্ছিলেন, নয়নতারা সাহেগাল এতক্ষণ ডেসক্রিপশন দিচ্ছিলেন। কিসের ডেসক্রিপশন দিচ্ছিলেন? বিড়লা হাউসে কি হয়েছে, মানুষগুলো কোথায় জড়ো হয়েছে, এই ডেসক্রিপশন গুলো দিচ্ছিলেন। মানুষের দুঃখে তারা কি করছিল সেই ডেসক্রিপশন দিচ্ছিলেন। এবার তিনি একটু ফিলোসফিক্যাল হয়ে গেলেন। কোথায় ফিলোসফিক্যাল হয়ে গেলেন? উনি বলছেন ফিলোসফিক্যাল মানে দার্শনিক হয়ে গেলেন। এখানে তিনি ডিসক্রাইব করছেন টু ওয়াক ইজ টু মেক স্লো প্রোগ্রেস। ওয়াকের ইম্পর্টেন্স কি? It is to think with clarity and closely look at all that is around you, from small insects to horizon in the distance. তাহলে তোমাদের যদি জিজ্ঞেস করে ওয়াকের ইম্পর্টেন্স কি, ওয়াকের ইম্পর্টেন্স হচ্ছে it is a way of slow progress. Through walk we can progress surely but slowly. Second হচ্ছে it gives us clarity of thought. আমরা হাঁটলে আমাদের ক্ল্যারিটি অফ থট আসে। আর থার্ড হচ্ছে while walking we can see everything from a small ant to the horizon itself, from small insects to horizon in the distance. তাহলে this is the importance of walking. Moreover, to walk was often only way open to average Indian. আরেকটা কারণ হচ্ছে গান্ধীজি হেঁটেছিলেন, তার কারণ হচ্ছে কি? কারণ ইন্ডিয়ার বেশিরভাগ লোকই হলো গরিব, তাদের কাছে এই হাঁটাটা হচ্ছে ভেরি নন এক্সপেন্সিভ মিডিয়াম। সেই জন্য তিনি এইটা দিয়ে সারা ভারতের মানুষের সাথে কানেক্ট করতে পেরেছিলেন। তাহলে দ্য ওয়ে ইন উইচ গান্ধীজি কানেক্টেড উইথ দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া ওয়াজ বাই ওয়াকিং। হোয়াট ওয়াজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ওয়াকিং? দেয়ার আর থ্রি ইম্পর্টেন্স অফ ওয়াকিং মেনশন ইন দিস স্টোরি। এই গল্পটার মধ্যে তিনটে ইম্পর্টেন্সের কথা বলা হয়েছে। গল্প বলা যায় না, এসেটার মধ্যে কি কি? স্লো প্রোগ্রেস, ক্ল্যারিটি অফ থট অ্যান্ড এবিলিটি টু সি, এই তিনটে। It required no vehicle except his own body
and cost him nothing but his energy. তা আরেকটা কথা, walking is non-expensive. It's not expensive at all, and everyone can afford this. Gandhiji took this necessity as it took much that was commonplace and transformed it into a joyful effort. এই জায়গাটা আন্ডারলাইন করো, Gandhiji took this necessity. This was a necessity. He took much that was commonplace and transformed it into a joyful effort. He took this ordinary thing. What is this ordinary thing? This ordinary thing is walking. He took this thing and revolutionized it. And revolutionized it for what? For the independence of the nation, and transformed it into a joyful effort. He transformed it into a joyful effort. Later, this walking of Gandhiji also proved very vital for the independence of the nation. বোঝা গেল? তাহলে এই হলো মোটামুটি তোমাদের সেকেন্ড ইউনিট। এই সেকেন্ড ইউনিটে কি কি কোয়েশ্চেন্স আছে? Gandhiji's funeral was to take place one day after his death. Padmasi was Mrs. Naidu's daughter. While walking, Bapu was to carry in his hand a staff. What do you mean by staff? Staff means lathi, a stick. Thousands of people were trying to touch Bapu's feet. The author was among people for whom walking. The author was among people for walking. Bapu had a special meaning. Yes, for him whom walking had a special meaning. To walk is to make slow progress. No progress. Yes, to walk is to make slow progress. এরপর reasons, statement and reasons, এটা মাধ্যমিকে প্রচন্ডই আসে, খুবই আসে। এটা কি স্টেটমেন্ট গুলো তোমাদের দেওয়া আছে, তোমাদের রিজন গুলো লিখতে হবে। It was impossible to move. Why was it impossible to move? Because there was thick crowd all around. Padmasi declared that they would walk with Gandhiji in the funeral procession. Why? Because it was the last time they would get the chance to walk with Gandhi. After that, they would never get the chance to walk with Gandhi. To walk was often the only way open to the average Indian. Why? Because it was an inexpensive method, and nothing was necessary other than body and energy. These are the reasons why walking was the only thing open to the average Indian. তাহলে এই অবধি হওয়ার পর আমরা চলে যাব থার্ড ইউনিটে। থার্ড ইউনিটে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি, some days after the funeral, a special train took Gandhiji's ashes to Allahabad. Gandhiji's ashes were being taken to Allahabad. The compartment was decked with flowers. It was being taken in a train, and the compartment was decked. What do you mean by decked? Decked means decorated. Decorated. People on the train sang bhajans. What is bhajan? Bhajan is a kind of song or music, Indian classic music, which is sung in these occasions. So people were singing bhajans, a kind of song. People did not weep anymore, for they could feel Gandhiji's presence amid the flowers and the songs. Amid মানে মাঝে, তারা তখন ওই গানের মাঝে এবং ফুলের মাঝে তার প্রেজেন্সকে অনুভব করতে পারছিল, তারা গান্ধীজির প্রেজেন্সকে অনুভব করতে পারছিল। Yes, the songs and the flowers made them feel that Gandhiji was among them. At every station, sorrowful crowds filled the platform. Amid song and prayer, the train reached Allahabad. তাহলে গানের মধ্যে এবং ওই ভজন গাইতে গাইতে তারা পৌঁছে গেলেন দিল্লি থেকে এলাহাবাদ ভায়া a decorated train. ট্রেনটাকে ডেকোরেট করা হয়েছিল। The ashes were immersed in the Ganges, where a huge crowd had gathered at the bank. Ashes গুলোকে বিসর্জন করা হলো, এটা হিন্দু রীতি অনুযায়ী ashes গুলোকে গঙ্গায় আহুতি দেওয়া হলো। Afterwards, we all went back to Delhi. After that, they went back to Delhi. তারা went back, যারা এসেছিল ওই ট্রেনে করে তারা ফিরে গেলেন দিল্লিতে। তাদের মধ্যে নয়নতারা সেহগালও একজন।
এইবার হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এতক্ষণ আমরা যে কথাটা বলছিলাম সে কথাটা হচ্ছে দ্যাট হ্যাড এ টোন অফ সরো, একটা ল্যামেন্টেশন ছিল, একটা দুঃখ ছিল। কিন্তু এর পরে যে পার্টটা আসছে সেটাতে তাদের রিয়েলাইজেশন হয়েছে যে তাদের আবার ফাইট করতে হবে, আবার তাদের হোপ আসছে নিজেদের মধ্যে, দ্য বিলিফ আসছে। তাহলে দিস ইজ অলসো আ রিয়েলাইজেশন দ্যাট দ্য ওয়ার্ল্ড উইল নট এন্ড আফটার দ্য ডেথ অফ গান্ধী, but they will have to fight and fight with the philosophies that Gandhiji taught them. তাহলে এই পার্টটা হচ্ছে একটা অন্য পার্ট, এই ব্যাক ইন দিল্লি থেকে এখানে একটা রিয়েলাইজেশন আসছে এবং একটা যে আবার তাদের ফাইট করতে হবে উইথ দ্য বিলিভ, সেটা আসছে। এতক্ষণ তারা আসছিল ট্রান্সে ছিল, দে ওয়্যার ইন আ ট্রান্স অর সরো। এবার যে ভ্যালুস গুলো তাদের ইনস্টিল করে গেছেন গান্ধীজি, সেইগুলো নিয়ে তাদের ফাইট করতে হবে। ব্যাক ইন দিল্লি আই ফেল্ট অ্যাট সি, এই জায়গাটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আই ফেল্ট অ্যাট সি। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ফেল্ট অ্যাট সি? ফেল্ট অ্যাট সি, ফেল্ট হেল্পলেস। তাহলে তার মনে হয়েছিল যে ফেল্ট হেল্পলেস অ্যান্ড কনফিউজ, যে কি করব এবার, হোয়াট টু ডু, আর কি করার আছে। দে ফেল্ট অ্যাট সি। I had not directly walked with Gandhiji, gone to prison at his call, or made any sacrifice for my country. My sisters and I and other young people like me had been merely onlookers. আমরা বাইরে থেকে গান্ধীজিকে দেখেছি, কিন্তু তাও he has been a great influence for us. But still we felt at sea. দুবার এই কথাটা বলা হয়েছে, we felt at sea. এটা হাসে কোয়েশ্চেন। What do you mean by the term felt at sea? তাহলে felt at sea কথাটার মানে কি? felt at sea এটা একটা ফ্রেজ। এই কথাটার মানে হলো helpless and confused। এখানে felt at sea, যারা লেখার লিখে রাখো, felt at sea কথাটার মানে হলো felt helpless and confused, যে what to do after this. They almost felt like they were parentless, but still felt at sea. I felt I had grown up within a magic circle. Magic circle কথাটার মানে হলো জাদু বলয়। তাকে সুরক্ষা দিচ্ছিল, তাদের মনে হলো যে গান্ধীজি তাদের সুরক্ষা দিত এতদিন ধরে, কিন্তু এই মুহূর্তে গান্ধীজি নেই। তাহলে সেই ম্যাজিক সার্কেলটা কোথায় গেল? হোয়াট ইজ দ্য ম্যাজিক সার্কেল? ম্যাজিক সার্কেলের বাংলা করলে দাঁড়ায় জাদু বলয়। তাহলে তারা একটা জাদু বলয়ের মধ্যে ছিলেন, একটা প্রোটেকশনের মধ্যে ছিলেন, একটা সেফগার্ডের মধ্যে ছিলেন, কিন্তু সেইটা চলে গেল। উইথ বাপুস পাসিং অ্যাওয়ে আই ফেল্ট দ্য ম্যাজিক সার্কেল হ্যাজ ভ্যানিশড, লিভিং মি আনপ্রোটেক্টেড। তাহলে সেই বলয়টা হঠাৎ করে ডিজলভ হয়ে গেল, সেই বলয়টা হঠাৎ করে ভ্যানিশ করে গেল। তাহলে গান্ধীজির ডেথের সাথে তাদের মনে হতে শুরু করলো যে she had become unprotected. তাকে যে প্রোটেকশনটা দিচ্ছিল সেই প্রোটেকশনটা বোধহয় আর নেই। she felt unprotected, মানে অসুরক্ষিত ফিল করতে শুরু করলেন। কে অসুরক্ষিত ফিল করতে শুরু করলেন? নায়নতারা সেহগল, the writer but the author of this essay, began to feel that she was unprotected. তাহলে এখানে তিনটে জিনিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। I felt at sea, I felt at sea, এই জায়গাটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। felt at sea কথাটার মানে হলো helpless and confused। তারপরে আরেকটা কথা হলো যে তোমাদের লিভিং মি আনপ্রোটেক্টেড। আনপ্রোটেক্টেড মানে vulnerable, অসুরক্ষিত। আর ম্যাজিক সার্কেল, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ম্যাজিক সার্কেল? বাংলায় বললে জাদু বলয়, a ring of protection. With the death of Gandhiji, they felt that it had vanished, it had dissolved. With an effort, I roused myself. I asked myself, had Bapu lived and died for nothing? আবার তিনি রাইজ করছেন, মেন্টালি রাইজ করছেন। I roused myself. She had gone in a trance. তিনি বোধহয় একটা ট্রান্সে চলে গেছিলেন, একটা দুঃখের ট্রান্সের মধ্যে তিনি এন্টার করে গেছিলেন। এবার তিনি নিজেকে রাউজ করছেন, তার মানসিক একটা এলিভেশন আসছে। কি মানসিক এলিভেশন আসছে? I asked myself, had Bapu lived and died for nothing? উনি যে আমাদের জন্য বাঁচলেন
সেটার কি কোনো দাম নেই? এটাকে বলে রেটরিক কোয়েশ্চেন, নিজেকে নিজে প্রশ্ন করছেন, যেটার উত্তরটা আমাদের জানা। যে হ্যাড বাপু লিভড এন্ড ডাইড ফর নাথিং? না, বাপু হ্যাড লিভড ফর আস। হাউ কুড আই সো ইজিলি লুজ কারেজ when he was no longer there? তাহলে হাউ কুড উই লুজ কারেজ নাও? এখন যে তিনি নেই, আমরা কি করে কারেজ, সাহস লুজ করব? আমাদের সাহস ধরে রাখতে হবে। Why? Because of the lessons that বাপু gave us. সেটাই হবে আমাদের স্ট্রেংথ, সেটাই হবে আমাদের শক্তি। My values were not so weak. তাহলে যে ভ্যালুস গুলো উনি দিয়েছেন, যে প্রিন্সিপালস গুলো দিয়েছেন, যে জীবন দর্শন তিনি দিয়েছেন, সেগুলোই হবে আমাদের শক্তি, এবং সেগুলোকেই শক্তি করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। তাহলে এতক্ষণ তিনি একটা ট্রান্সে ছিলেন, হঠাৎ করে তিনি সেই ট্রান্স থেকে বেরোলেন। I roused myself, এবং তিনি my values were not so weak. তিনি বুঝলেন যে ভ্যালুস গুলো তার মধ্যে ইনস্টিল করে গেছেন, কে ইনস্টিল করে গেছেন? গান্ধীজি ইনস্টিল করে গেছেন, সেগুলো অত উইক নয়। মিলিয়ন্স অফ পিপল উড হ্যাভ বিন অর্ডিনারি ফোক বাট ফর বাপু। বাপু অনেক সাধারণ মানুষকে অনেক অসাধারণ করে গেছেন বাই হিজ মিডাস টাচ। তার সংস্পর্শে যারা এসছে তারা এলিভেটেড হয়ে গেছে। He has transformed many a people, millions of people. He brought them out of indifference and awakened them to another suffering. তাদের ইনডিফারেন্স থেকে, উদাসীনতা থেকে তাদের বার করেছেন। উদাসীনতা মানে তাদের শিখিয়েছেন যে অন্যের জন্য বাঁচতে হবে, সবার জন্য বাঁচতে হবে, নিজের জন্য বাঁচার কোনো মানে নেই। এই কথা শিখিয়ে তিনি তাদের অন্যের পাশে দাঁড়ানোর শক্তি জুগিয়ে গেছেন। What if now বাপু is gone? তাহলে বাপু যে এখন নেই, তাহলে এখন কি আমাদের আর কিছু, মানে আমাদের কি আর কোনো উপায় নেই? নিশ্চয়ই উপায় আছে। আমাদের এই গান বাপুর শক্তি নিয়ে আমাদের আবার উঠে দাঁড়াতে হবে। দেখা যাচ্ছে? না স্যার, না না স্যার, আপনার ছবিটা থেমে দেখা যাচ্ছে না। স্যার, আপনার ছবি থেমে আছে। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার। ব্যাস, ওটা কানেকশনটা একটু ইয়ে করে দিন। হ্যাঁ, তাহলে এবার we were still there young, তাহলে ডিফারেন্স হলো what if now বাপু is gone? তাহলে বাপু যে চলে গেলেন, তাহলে what will we do? We were still there young, strong and proud to bear his banner before us. তাহলে we have to bear the banner that বাপু had taught us to bear. Bapu had passed away, but his India would continue to live in his children. Though Bapu has passed away, after him, his children will live. We, his children, will continue to live and uphold the principles that he had taught us. Clear holo? Kono problem ache ekhane ar? এই জায়গাটা Bapu had passed away, but his India would continue to live in his children is a symbolical statement. We would live and we would represent the values that Gandhiji বা Bapu had taught us. কারো কোনো ডাউট আছে? না স্যার। হ্যালো, কোনো জায়গায় যদি কোনো প্রশ্ন থাকে জিজ্ঞেস করতে পারো। তাহলে আমি এই কম্প্রিহেনশন এক্সারসাইজ গুলোতে চলে যাচ্ছি।
আই ফেল্ট অ্যাট সি মানে দিশাহারা বোধ করা, দিশাহারা বোধ কেন করেছে? আই ফেল্ট এট সি, আমি তো বলে দিলাম ওটা। আই ফেল্ট এট আবার সি তো- মানে দিশেহারা বোধ করা, ঠিকই বলেছো তুমি। এটার মানে হচ্ছে হেল্পলেস এন্ড কনফিউজড। তোমাকে তো লিখতে হলে ইংলিশে লিখতে হবে। তুমি তাহলে লিখবে হচ্ছে হোয়াট ইউ মিন বাই দ্য টার্ম আই ফেল্ট এট সি। Felt at sea, here by the term I felt at sea, the author wants to say that she felt she was helpless and confused. That she was helpless and she was confused. তাহলে felt at sea, হ্যাঁ বলো। হোপলেস বললে হবে? হোপলেস এর চেয়ে হোপলেস এর চেয়ে এইগুলো এইটা বেটার হবে, ঠিক আছে। হোপলেস মানে হচ্ছে আশাহীন, ঠিক আছে। এটা হবে হেল্পলেস এন্ড কনফিউজ। হোপলেস হবে না আমি বলছি না, কিন্তু হেল্পলেস এন্ড কনফিউজটা বেটার হবে। মানে Okay? তিনটে একসাথে লিখলে হবে? অবশ্যই হবে, বেশি লিখলে কোনো প্রবলেম আছে নাকি? হোপলেস এর চেয়ে হেল্পলেস এন্ড কনফিউজ লেখাটা বেটার। ওকে, ঠিক আছে। আর কারো কিছু জিজ্ঞেস করার আছে? ম্যাজিক সার্কেল ক্লিয়ার হয়েছে? ম্যাজিক সার্কেল, হ্যালো, ম্যাজিক সার্কেল ক্লিয়ার আছে? ব্যাস, ঠিক আছে। এই কোয়েশ্চেনটা যদি যায় হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ম্যাজিক সার্কেল, কি উত্তর হবে? কেউ বলতে পারবে? Bapu had an inordinary talent to captivate the common folk. ইনঅর্ডিনারি, ইনঅর্ডিনারি বলে কথা হয় না, এক্সট্রা অর্ডিনারি। ইনঅর্ডিনারি বলে কোনো কথা হয় না বাবা, এক্সট্রা অর্ডিনারি, ঠিক আছে। তারপর বলো। রিং অফ প্রোটেকশন। ঠিক আছে। ম্যাজিক সার্কেল মানে বাপু ক্রিয়েটেড আ রিং অফ প্রোটেকশন অ্যারাউন্ড দ্য ইয়াং পিপল দ্যাট হ্যাড ভ্যানিশড, ঠিক আছে। তার ফলে দে ফেল্ট আনপ্রোটেক্টেড অর ভালনারেবল, আনপ্রোটেক্টেড অর ভালনারেবল। ক্লিয়ার? এবার আমি ইয়েগুলোতে চলে যাচ্ছি, কম্প্রিহেনশন কোয়েশ্চেন্স গুলোতে চলে যাচ্ছি। গান্ধীজি's ashes were taken to Ahmedabad, Allahabad, Delhi, Benares. It was taken to Allahabad. Allahabad. Very good. Sangam. A huge crowd had gathered by the Ganges, Yamuna, Brahmaputra, Narmada. Ganges. Very good. এবার আমি পরেরটাই যাই। গান্ধীজি awakened people to another's indifference, jealousy, suffering, greed. Suffering. Very good. এরপরেরটা people on the special train dash sang bhajans. Sang bhajans. The author felt she had grown up within a Magic circle. magic circle. Very good. Magic circle এর বাংলা যদি কিছু হয় তাহলে সেটা হতে পারে জাদু বলয়। এর বাইরে আমার কোনো বাংলা মাথায় আসছে না, ঠিক আছে। এবার বাপু had passed away but his values until But his India would continue to live in his children. বাপু had passed away, হ্যাঁ সেটাও হবে। বাপু had passed away but his India would continue to live in his children. বা এটাও হবে বাপু had passed away but his values are still alive, এটাও হবে বাপু had passed away but his values are still alive. ওকে, এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে তোমাদের, এটাও ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কজ আর এফেক্ট। কোনো সময় কজটা দেওয়া থাকছে, কোনো সময় এফেক্টটা দেওয়া থাকছে। কজটা দেওয়া থাকলে এফেক্টটা লিখতে হবে, এফেক্টটা দেওয়া থাকলে কজটা লিখতে হবে। তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তোমার এফেক্ট, প্রথমটা দেওয়া আছে এফেক্ট, পিপল ডিড নট উইপ এনি মোর। হোয়াই ডিড নট, তাহলে কারণটা লিখতে হবে যে কেন পিপল presence amid the flowers and the songs. Yes, ফার্স্ট পার্টে এটা আছে। আমি পড়ানোর সময় বললাম যে দে কুড ফিল দ্যাট গান্ধীজি ওয়াজ বিটুইন দেম থ্রু দ্য সংস অ্যান্ড দ্য ফ্লাওয়ার্স। সংস মানে এখানে ভজনস, ঠিক আছে। দে ফেল্ট গান্ধীজি's presence amidst the flowers and the songs। হলো। এবার কজটা দেওয়া আছে, এফেক্টটা লিখতে হবে। কজ কি দেওয়া আছে? দ্য ম্যাজিক সার্কেল ভ্যানিশড। তাহলে ম্যাজিক সার্কেল ভ্যানিশ হওয়ার পরে এফেক্ট কি হয়েছিল? ম্যাজিক Living সার্কেল in unprotected. Living in unprotected. Unprotected. হ্যাঁ, they felt
yes, ঠিক আছে। The The reason author, was confused and was হ্যাঁ আমি ক্লিয়ার শুনতে পেলাম, ঠিক আছে। They The felt author was unprotected, এই left কথা, unprotected. হ্যাঁ হ্যাঁ, লেফট ফেল্ট আনপ্রোটেক্টেড বা লেফট আনপ্রোটেক্টেড, যে কোনো একটা লিখলেই হবে। হলো, এরপর দ্য অথর, এবার এফেক্টটা দেওয়া আছে, কজটা লিখতে হবে। দ্য অথর ফেল্ট দ্যাট শি উডন্ট লুজ কারেজ সো ইজিলি। দ্য অথর ফেল্ট দ্যাট শি উডন্ট লুজ কারেজ সো ইজিলি। her values were The not author realized that her values were not so weak. Values were not Yes, so yes. weak. so weak. মাই ভ্যালুজ ওয়ার নট সো উইক, বা এখানে মাই লিখলে হবে না, মাই লিখলে মনে হবে তোমার ভ্যালু। Her values were not so The weak. author's value. The The author's author's value. The author's values were not so weak. Clear? তাহলে এই পুরোটা আমি মোটামুটি শেষ করলাম। কারো যদি কোনো ডাউটস থাকে জিজ্ঞেস করতে পারো, কিন্তু তার আগে আমি আরেকবার তোমাদের করে নিই। তাহলে ফার্স্ট পার্টে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? ফার্স্ট পার্টে এটা হচ্ছে পুরোটাই মেমোয়ার। মেমোয়ারের থেকে মানে তিনি যা তার ঘটেছিল তার সঙ্গে যখন তিনি খবরটা পেয়েছিলেন সেইটা। আফটার দ্যাট কি হলো, সেকেন্ড পার্টে আমরা কি দেখলাম? সেকেন্ড পার্টেও তাই, সেকেন্ড পার্টেও ইটস আ পার্ট অফ হার মেমোয়ার, যেখানে তিনি বলছেন যে শি ওয়াকড with other friends, with Padmasi and others, in the funeral procession, with the body of Gandhiji which was lying on the truck. ঠিক আছে, তারপরে যে জায়গাটা আছে ওয়াক, এই ওয়াকের জায়গাটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ওয়াকের জায়গাটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ওয়াক? এই জায়গাটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওয়াকের ইম্পর্টেন্স হচ্ছে স্লো প্রোগ্রেস, ক্ল্যারিটি অফ thought and ability to see even a small insect or the horizon. তাহলে আমরা ওয়াক করলে এই তিনটে অ্যাডভান্টেজ, এই তিনটে অ্যাডভান্টেজ অনেকে বলতে পারে না, তাও আমি একদম ক্লিয়ারলি মেনশন করে দিচ্ছি। ফার্স্ট অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে স্লো প্রোগ্রেস, সেকেন্ড হচ্ছে ক্ল্যারিটি অফ থট, আর থার্ড হচ্ছে এবিলিটি টু সি আ স্মল থিং অ্যান্ড ইভেন দ্য হরাইজন। এই জায়গাটা হয়ে গেল। তাহলে এরপর আমরা চলে যাচ্ছি থার্ড ইউনিটে। থার্ড ইউনিটেও দুটো পার্ট আমরা পাচ্ছি। প্রথম পার্টে আমরা আবার সেই ডেসক্রিপটিভ জায়গা পাচ্ছি যেখানে তারা ট্রেনে করে এলাহাবাদ যাচ্ছেন, এবং তারপরে যখন আমরা পেজটা চেঞ্জ করছি, পেজ নাম্বার 23, পুরো ইয়েটাই শিফট করে যাচ্ছে, এবং এখানে নয়নতারা সেহগাল বলতে চাইছেন যে গান্ধীজি হ্যাড ইনস্টিলড ইন আস আ গ্রেট courage. He has instilled great values in us, and we have to fight. No one lives for eternity. Everyone has to die. Man is mortal. Gandhiji died in a shocking way. It's different. Gandhiji died in a shocking way. Kintu we have nothing stops after anyone's death. তাহলে we have to live after that. কি হাতিয়ার করে বাঁচবো? The values. Which values? যে ভ্যালুস গুলো আমাদের মধ্যে ইনস্টিল করে গেছেন কে? গান্ধীজি। সেই ভ্যালুস গুলোকে হাতিয়ার করে আমাদের লড়তে হবে। তাহলে ইটস আ, হ্যাঁ বল। So eternity মানে একবার বলবেন? ইটারনিটি মানে অনির্দিষ্টের জন্য, ঠিক আছে, মানে আজীবন কেউ বাঁচে না, ঠিক আছে। ঠিক আছে। তাহলে আফটার গান্ধীজি উই হ্যাভ টু লিভ, কি হাতিয়ার করে বাঁচবো? হিজ ভ্যালুজ, যেগুলো উনি শিখিয়েছেন সেগুলোকে হাতিয়ার করে আমাদের বাঁচতে হবে। এবং বাপু হ্যাজ পাসড অ্যাওয়ে, লাস্ট লাইনটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইটস আ সিম্বলিক লাইন, পাসড অ্যাওয়ে বাট ইজ ইন্ডিয়া would continue to live in his children. In his children, India would live. তাহলে India would live among the children of Bapu. তার morals, তার values, সেগুলোর মধ্যে আমরা ইন্ডিয়াকে বাঁচিয়ে রাখবো। ক্লিয়ার? আর কোনো ডাউটস আছে কারো? হ্যালো, আর কোনো ডাউটস আছে? আর একটা কথা, তোমাদের যে মক টেস্ট গুলো হবে প্রয়াসের, সেগুলোতে তোমরা জয়েন করবে, ওকে? তাতে কি হবে, প্র্যাকটিসটা হবে এবং তোমরা বুঝতেও পারবে কি রকম কোশ্চেন মাধ্যমিকে হয়। কবে স্যার, কবে হবে ওগুলো? আমার কাছে ক্লিয়ার কোনো ইনফরমেশন নেই, তাও জানুয়ারি সেকেন্ড উইকে হবে। তোমরা একটু অফিসের সাথে কন্ট্যাক্ট রাখবে, অসুবিধা হবে না আমার মনে হয়। ক্লিয়ার? ও স্যার, কোশ্চেনটা কি নিয়ে আসতে হবে? আমি ঠিক প্রসেসটা বলতে পারবো না, সেগুলো অফিসে ইনফর্ম করবে তোমাদের। তোমরা একটু অফিসের সাথে কন্ট্যাক্ট রাখবে, এটা জানুয়ারি মাসের দিকেই হবে বলে আমার যা ধারণা। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? তাহলে এই অবধি আজকে মোটামুটি। আর কারো কোনো ডাউটস আছে?
আমি কি গ্রামারটা ডিসকাস করে দেবো যেগুলো আছে? হ্যাঁ স্যার। করে দেবো। তাহলে গ্রামার পার্ট join the pairs of sentences প্রথমটা কি হবে? being sad. Now read the verb. Being sad is a participle. Question number 10 দেখো, I saw a snake, I ran away. কি হবে এটা? Seeing is You- ran away. participle মানে ing করতে হবে, seeing a snake, I ran away. তারপরটা কি হবে? He learns music, he listens to the chords. Chiran. Learning music, he listen to the chords. music by listening to the chords. হ্যাঁ, Learning ঠিক আছে। music, listening to the chords. gold is precious metal, it is used to make ornaments. Use noun in apposition. Gold, gold comma, is a the special metal metal, comma, to make ornament. To make ornaments. Yes. ঠিক আছে। Ramu has some money, he can buy books. Ramu has some Ram has some money To to buy buy book. books. to buy books. আরেকবার বলো। Ramu has the money to buy books. some money To buy books. Yes. The sky was cloudy, we postponed our journey. The sky being cloudy, we postponed our journey. হ্যাঁ, ওখানে কমাটা দিতে হবে। তারপরে the boy wrote the answer. The answer was incorrect. The boy wrote the answer which is incorrect. Correctly. Which was The- is কে বললো? The boy the Which answer was incorrect. শুনতে পেলাম না। The boy wrote the answer incorrectly. আর কিছু কি এখানে? So the boy wrote the answer in an incorrect way or manner. In an incorrect manner. Adverbial clause. হ্যাঁ হবে। Sir, the boy wrote the answer incorrectly. না, এটা হবে না। Which was incorrect আনতে হবে। The ঠিক boy আছে, wrote হলো the এই অবধি? Here, split. তাহলে একটা জায়গায় যাও split. Question কি বললে বুঝতে পারলাম না। ওইটার অ্যানসারটা বলতে হবে? ওই অ্যান্সারটা একটু বলে দিন তো। The boy wrote the answer. হ্যাঁ স্যার। The boy wrote the answer which was incorrect. so in an incorrect manner হবে? In an incorrect manner হবে না? The boy wrote the answer in an incorrect manner. বলেছে তো। Clear হচ্ছে না। এখানে তো অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ বলছে। হ্যাঁ বলো। এখানে তো ফ্রেজ করতে স্যার এটা লেখা যাবে দ্য বয় রোড দ্য ইনকারেক্ট অ্যান্সার। এখানে অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ করতে বলেছে। The adverbial phrase করতে বল। Sir, the boy wrote the answer in an incorrect way. হ্যাঁ, এটা হবে। তাহলে এই অবধি আজকে ক্লাস, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার।